Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, we should offer our respectful obeisances unto the personality of Godhead, Lord Narayan, unto Nara Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. This morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, text number 11. The verse is on the board, so you kindly repeat this after me. Панду седяха мълчаливо около него, изпълнени с любов към умиращия си дядо. Като ги видя, Бишмадев ги поздрави от все сърце. В очите му се появиха сълзи на екстаз, защото сърцето му бе изпълнено с любов и нежност. Коментар. Когато Махараджа Панду умрял, синовете му били съвсем малки и израсли под нежните грижи на възрастните членове на царското семейство, най-вече на Бишмадев. По-късно, когато вече били големи, коварният Дурьодан и хората му ги измамили и макар че Бишмадев знае, че пандавите нямат вина и че незаслужено са подложени на такива страдания, не можел да мине на тяхна страна по политически съображения. В последните мигове от живота си, когато видял благородните си внуци начало с Махараджа и Юдиштира да стоят до него, великият воин не могъл да възпре сълзите си на обич, които сами бликнали от очите му. Той си припомнил тежките изпитания, през които преминали праведните му внуци. Разбира се, той бил много доволен, че трона получил Юдиштира, а не Дурьодан, и ги поздравил със следните думи. Pandu Putranu Pasinan Prashraya Prema Sangatan Ovyachushtanu Raga Shraya Andibhutena Chakshusha. Синовете на Махараджа Панду седяха мълчаливо около него, изпълнени с любов към умиращия си дядо. Като ги видя, Бишмадев ги поздрави от все сърце. В очите му се появиха сълзи на екстаз, защото сърцето му бе изпълнено с любов и нежност. So it was by the will of the Supreme that the Pandava brothers were isolated from the larger part of their family, the Kaurava dynasty, which was headed by the blind Dhritarashtra and his very ambitious son, Duryodhana. И волята на Върховния Бог била такава, че синовете на Панду да бъдат отделени от останалата част, по-голяма част на тяхната фамилия, фамилията на Коравите, която по това време била предвождана от слепия Dhritarashtra и амбициозният му син Дурьодан. Grandfather Bhishma was sworn to protect the family tradition of the Kaurava dynasty, and therefore he remained in Hastinapur after the 5 Pandavas were driven out. Но понеже дядо Бишмадев се бил заклел да пази традицията на династията на Коравите, затова и той останал в Хастинапура, дори след като пандавите напуснали. So apparently for familial or political considerations, Bhishmadev was on the opposite side, against the Pandavas, but actually because he is a pure devotee of the Lord, he was always their well-wisher within his heart. And now, at the end, here, on the battlefield of Kurukshetra, as Grandfather Bhishma is preparing to leave his body, he can openly express his
feelings that he cherished in his heart all along. И явно по семейни или политически съображения дядо Бишмадев бил срещу пандавите в тази война на Курукшетра, но понеже той бил честно отдаден, той винаги останал техен доброжелател в сърцето си. И накрая на битката при Курукшетра, при края на сражението, когато той се приготвил да напусне тялото си, тогава той можел свободно да изрази своите чувства. Sometimes we want to know, we ask this question in the class, why did Grandfather Bhishma fight? All right, he may have been obliged to be on the side of the Kauravas, but why did he end up fighting against the Pandavas at the Kurukshetra war? If he's a pure devotee, if he actually wanted the Pandavas to win and to inherit the kingdom and sit on the throne. И понякога на лекциите се задава този въпрос. Защо след като дядо Бишмадев бил чист предан отдаден? Защо тогава той, като така ли че се сражава на страната на Кауравите, той трябвало да се бие, да се сражава дори срещу самите пандави? Защо той правил това, след като всъщност има желание те да победят и да наследят трона? So, the answer is to be found in the Kshatriya sense of duty, which is not sentimental. Srila Prabhupada, in describing the Kshatriya spirit, he said it is cruel. Отговор е в чувството на задължението на кшатрите. Когато Шрила Прабхупад описваше тяхното чувство за дълг, той казваше, че те са жестоки. I remember reading in one book of Indian history about a Kshatriya queen. This is within history, within some hundreds of years, before the British took over India. So one Kshatriya queen was informed that her son had died in battle. И аз четах в една книга по история на Индия за исторически събития, които се случили преди няколко стотици години, преди британците да вземат Индия. И тогава една царица, която била кшатрия, тя научила за това, че синът ти е бил убит в сражение. So ordinary women, if they hear their son has died, they fall on the ground, they cry. This woman, this queen, she asked, as soon as she was informed, she asked, tell me how many of the enemy soldiers did he kill? Then I will know if he was really my son. И една обикновена жена в такъв случай би паднала на земята и би започнала да оплаква загубата на сина си. Но тази царица, която била кшатрия, тя запазила самообладание и попитала: кажете ми колко от вражеските войни той убие, за да знам дали това наистина е бил синът ми. So the Kshatriyas, they were trained to carry out their duty, to fulfill their vows, their obligations, without regard to personal attachments and sentiments and so on. И кшатрите били привикнали да изпълняват своя дълг, да следват своите обети и задължения, без да считат собствените си чувства и така нататък. Just like Srila Prabhupada gave an example from the Ramayana, that Lord Ramchandra, he was to take over the kingdom from his father, Dasarath Maharaj. The day was appointed when that coronation of Lord Ram would take place. И Шрила Прабхупада даваше такъв пример от Рамаяна. Когато Лорд Рамачан трябвало да наследи трона си от своя баща Дашарата Махараджа. И денят на коронацията бил предварително назначен. But on the morning of the coronation,
one of Dasarath's queens, Kaikeyi, who is the mother of Bharat, she went to Dasarath and said, you have promised me a benediction which I never claimed, which I never came to collect. Now this morning, I want you to fulfill it. And so Maharaj Dasarath, because he's a duty-bound Kshatriya, he said, yes, whatever you want, I will now fulfill. And she said, you banish Lord Ram to the forest for 14 years and crown my son Bharata as king. You can imagine, this was just the morning of the coronation. And she came with this demand. Но точно на сутринта, на този ден, когато Балкрама Чандра трябвало да се разкачи на трона, дошла една от цариците, учениците, една от съпругите на Дашарата Махараджа на име Кайкей, която била майката на Бхарата, и казва на Дашарата Махарадж, че ти си ми дал една благословия и аз още не съм се възползвала от нея. И тази сутрин аз ще искам да се възползвам. Дашарата Махарадж е отговорил, да, ще изпълня своето желание. И тогава тя му казала, понеже той бил кшатри с чувство за дълг, той каза, че ще изпълни желанието. И тогава тя му казва, че иска Балкрама Чандър да бъде пратен в гората за 14 години и да бъде коронясан нейният син Бхарата. So, although fulfilling this request actually meant the death of Maharaj Dasarath, because his heart was broken, he had to fulfill it. И въпреки, че да изпълни това обещание означава смърт за Дашарата Махараджа, защото сърцето му щяло да бъде съкрушено, въпреки това той трябвало да изпълни обещанието си. And Lord Ram, unsentimentally, he accepted this order of his father upon his head. И Балкрама Чандра без никаква сентименталност си приел тази заповед на баща си върху главата си. And he retired to the forest with his brother Lakshman and his wife, beautiful young wife, Sita Devi. И заедно с брат си Лакшман и красивата си млада съпруга Сита Деви, той се оттеглил в гората. Also it was seen on the Kurukshetra war. Duryodhana was very determined that the Pandavas be killed, and so he used to try to agitate grandfather Bhishma by saying, I know that you are actually on their side in your heart, so how you will carry out your duty to me? And grandfather Bhishma would say, why you worry about this? Because I have my duty. I will carry it out. So, actually grandfather Bhishma had 5 arrows. He showed them to Duryodhana. I have these 5 arrows. And I have sworn that these arrows will kill each of the 5 Pandavas. So Duryodhana said, oh, let me keep those arrows and you use them tomorrow. And Bhishma Dev agreed. И преди войната на Курукшетра, Дурьодхана имал много голямо желание да убие и 5 пандави. Той бил твърдо решен да направи това и това говорил на Бишма Дева, като се опитва да го ядоса и му казва, ти всъщност в сърцето си на тяхна страна, как ще можеш да изпълняваш задълженията си? Но Бишма Дева му отговорил, защо се тревожиш? Аз имам свое задължение и ще го изпълня. И ето тук имам 5 стрели, с които съм се заклел да убия 5 пандави. И тогава Дурьодхан го помолил да вземе тези стрели и да ги съхранява до утре, когато с тях ще бъдат убити 5 пандави. So, Duryodhana kept those 5 arrows in his tent, and Krishna told Arjuna, tomorrow you and your brothers are going to die. И Дурьодхан напазил тези 5 стрели в своята палатка, а пък Кришна казал на Арджуна и неговите братя, утре вие ще умрете. And Arjuna said, oh, what? We're going to die? Krishna said, yes.
Bhishma has these 5 arrows, and they're going to be used tomorrow, and there's no way, there's no power that can stop them from finding their mark. But you remember, Duryodhana promised you some benediction which you never collected. So go to him tonight and ask him for these 5 arrows. И когато чу това, Арджуна попитал: какво? Утре ще умираме ли? И Кришна му казал: ми да, няма друг начин, понеже Дуродана има тези 5 стрели, които щом бъдат изстреляни, ще ви поразят и в това няма никакво съмнение. Всъщност, и той ги пази в палатката си. Но всъщност има един изход, защото вие имате от Родена една благословие, от която все още не сте се възползвали. Това идете при него и поискайте 5 стрели като благословията. So, even though this meant that he would lose the war, the Pandavas now could not be killed, Duryodhana, he had to keep to his vow and hand over those 5 arrows to Arjuna. И въпреки, че за Дуродана да даде тези 5 стрели на Арджуна би означало да изгуби войната, понеже няма да убие пандавите, той, като следвал дълга си, удържал на обета си и го направил. So this is dharma. This is the execution of one's duty without a self-interest. This is something which is unknown to modern man. Това се нарича дарма или без чувство за лична изгода да изпълняваш дълга си. Това е нещо непознато за съвременните хора. But as we see, this dharma, the culture of dharma, is very complex, and by fulfilling one's vow in dharma, one can end up just like Grandfather Bhishma. He ended up on the opposite side to the Pandavas. So what does all this mean in the end? That question can be asked. Но тази култура на дарма е много сложна и трудна за изпълнение. Всъщност най-накрая човек може да стигне до там, където е стигнал дядо Бишмадев, да бъде на страната на враговете. И това може да доведе човек до въпроса: какво е заключението от всичко това? How are we to understand the meaning of all these things in our own life? Как да разбираме значението на всички тези неща от гледна точка на собствения си живот? When we read the Mahabharata or anyway, any of these Vedic descriptions of the activities of great personalities, from our limited viewpoint, we may see great contradiction. И когато разглеждаме Махабарата или изобщо дейностите на всички велики личности от ведическите времена, от наша гледна точка, някои от дейностите, които те са извършили, могат да изглеждат противоречиви. Yes, it is very difficult to understand. But the Mahabharata declares, Dharmasya tattva nihito guhayam mahajno yena kata sapanta. Actually, the ultimate meaning of dharma, of one's duty, religious duty, it is hidden within the hearts of the Mahajans, the great souls, and Grandfather Bhishma is one. So one has to hear from them and follow in their footsteps. That is the real point. И в Махабарата се казва, че истинската същност на нашата дарма е скрита в сърцата на махаджаните. Или великите предано отдадени, един от които е Бишмадева. Затова ние трябва внимателно да слушаме от тях, за да можем да разберем. Ето това е важното в случая. So, Grandfather Bhishma will explain the ultimate meaning of dharma in a series of verses which are shortly to come in this chapter. И дядо Бишмадев ще обясни значението и смисъла на дарма в стихове от тази глава, които ще дадат съвсем скоро. And the conclusion is in text 23 of this chapter 9. И заключението се съдържа в
и 3 стих на тази 9 глава. Bhaktya Vesha Mano Yasmin Vachiya Nama Kirtayan Tyajan Kalivaram Yogi Muchante Kama Karma Vi. He says, Grandfather Bhishmadev says, the personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. Божествената личност, която се появява в ума на преданно отдадения, благодарение на съсредоточената му преданост, медитация и възпяване на святото име, го освобождава от робството на плодоносните дейности в мига, когато той напуска тялото си. So, pure devotees of the Lord, they act whatever they're doing, even if it seems that they've ended up on opposite political sides of each other, they're acting only for the pleasure of Krishna. Чисти преданно отдадени винаги действат единствено за да удовлетворят Кришна, дори когато привидно враждуват помежду си. We can understand if two pure devotees, they seem to be opposed to each other. That is simply lila. That is simply a pastime. И за можем да кажем, че когато двама чисти преданно отдадени са в някакво противоречие, това е тяхна лила или тяхно забавление. What is the lesson to be learned from such pastime? И каква е поуката, която те трябва да извлечем от такива забавления? That is that the worldly affairs, material affairs, social affairs of this world are very, very difficult. In other words, anyone who comes to this material world can expect so much trouble. И заключението, че всички светски, социални, политически дела в този свят са много, те носят много безпокойства. И изобщо всеки, който е дошъл в този свят, може да очаква да се срещне с много неприятности. And all this trouble arises from the upadi bhuta, the designation of the material body. И всички тези неприятности се коренят в упади бута или в обозначението на материалното тяло. So pure devotees like Grandfather Bhishma are not under the upadi bhuta conception. Чисти преданно дадени като дядо Бишма не са подвластни на това схващане на упади бута. They're Brahma Bhuta, they're liberated souls. Те са Брахма бута и освободени души. But the Lord desires that they instruct the conditioned souls by their own example. Желанието на Бога е те да дават население на благословените души с личния си пример. So therefore, they may engage in leelas and pastimes, which imitate the troubles that the conditioned souls get themselves into. Затова те могат да се ангажират в такива лили или забавления, които много наподобяват неприятностите, които се навличат в обикновените души. This is to show that if we accept upadi, if we accept material designation, then we will suffer. There is no avoiding it. The idea there is that even someone like Grandfather Bhishma, as great as he is, a great Mahajan, by accepting upadi bhuta apparently, by identifying with the Kaurava dynasty, he also got into trouble. That's the lesson that we are to learn. Of course, he's not in upadi bhuta. That we must also keep in mind. But that example is there to teach us. И пулката, която трябва да се извлечем, е, че те го правят само единствено да ни покажат, че който слезе на това ниво на съзнание опади бута, той винаги ще си навлече неприятности. Дори и да е велика личност като дядо Бишмадев,
велик махаджан като него. Дори той, понеже застанал на страната на враговете, на коровите, дори той си навлякал неприятности. Всъщност той наистина не се оплел и той не е бил в съзнанието в Адабута. Това също трябва да го помним, но е направил всичко това само за да даде пример. Actually, these great personalities are having transcendental fun acting out these different roles. They know that they're not the bodies. It's very clear. Grandfather Bhishma lying on a bed of arrows, any ordinary man would have been long dead. But he was keeping his life in his body so that he could say goodbye to the Pandavas. He had full control over the situation at all times. И всъщност това, че приемат такива роли, е едно трансцендентално развлечение за чистите предано дадени. Явно е, че те не се отъждествяват с тялото си, както например дядо Бишмадев, който лежал на легло от стрели. Един обикновен човек отдавна да ви напуснал тялото си, ако лежи на стрели, но Бишмадев не се отъждествява с тялото си, оставал още малко само за да каже довиждане на пандавите. And the main thing is that Krishna enjoys all this. That's why his devotees participate in these kinds of pastimes. Krishna takes pleasure from seeing all this. А главното е, че тези забавления доставят удоволствие на Кришна, затова и чистите му предано дадени ги извършват, за да може да ги види да се наслаждава. So that's the point. The verse I read, the final instruction. Bhishmadev is saying that if we keep Krishna in our mind at all times, by attentive devotion, meditation, by chanting of the holy name, then we are released. The devotee is released. Muchyante kama kama. He is released from the bondage of fruitive activities at the time of quitting the material body. И това е крайното наставление, крайната пулка, когато трябва да извлечем, че чрез съзнателно предано служение, медитация и повтаряне на святото име, Богът се появява в умът на предано отдаденият и му дава освобождение в време на смъртта. So this is the lesson. To keep Krishna in the mind always, to always chant the holy name, and do all of one's activities for the Lord. Ето това е пулката. Винаги да помним Кришна, той винаги да ни е в ума, да повтаряме постоянно святото име на Бога и да го посещаваме всичките си дни. And if we drift away from this into the bodily conception, there is sure to be trouble. И ако се отклоним от това и навлезем в телесното и действаме гледам точно телесното спращане за живота, тогава със сигурност ще се навлечем неприятно. Lord Nityananda and the Dvaitacharya, they also used to teach this same point. There's a very amusing pastime. И има едно много забавно много забавна случка за Двайтачаря и Нитянанда Прабhu, които искали да покажат същото нещо. Once at the house of Srivas Thakur, devotees were having kirtan, and Advaitacharya went into a mad fit of ecstasy. Веднъж предно данните правили киртан в къщата на Шриваса Такур и Адвайтачаря изпаднал напълно в екстаз. So he was dancing with great energy, even after the other devotees became tired and couldn't chant and dance anymore. He kept on dancing, and he was taking grass from the ground and putting it in his mouth as a sign of great humility, and falling on the ground and rolling on the ground. And all the other Vaishnavas were wondering, what is this ecstasy that has overcome Advaitacharya? И той се изсува с неизтощима енергия. Дори когато вече другите били преуморени, не може повече да танцуват и да мантруват. Той продължава да танцува, взимал, скубил трева от земята и слагал в устата си в знак на смирение, пада на земята, търкалял се в праха и останалите башнави се чудили какъв този специален екстаз, в който е изпаднал Адвайтачаря. So Lord Gauranga was at home at this time. He was at his own house. But he knew that it was Advaitacharya. So he left his home and he came to Srivasanga.
И по това време Богоранга си бил в къщи, но понеже знаел какво е желанието на двете ачаря, той напуснал собствената си къща и отишъл в Шива Санга. And Dvaitacharya fell at his feet and requested him, "My dear Lord, you are always..." I've explained this already previously, the relationship between Sri Dvaitacharya and Lord Chaitanya. So he said, "My dear Lord, you're always covering your opulences. You're always acting as the Lord's devotee. Even you're acting as my inferior. Please, today, I must see you display your full opulence as Bhagavan." И ние вече знаем, преди сме говорили за това какви са взаимоотношенията между Богоранга и двете ачаря, но сега двете ачаря паднал в свети крака на Богоранга и му казва: "Скъпи мой Господи, искам сега да покажеш пълното си великолепие, защото ти винаги играеш ролята на предан отдаден, дори на по-ниско поставен от мен. И аз сега искам ти да проявиш пълното си великолепие като Бхагаван." So Lord Chaitanya took Advaitacharya into the temple room. There was an altar room at Shiva Sangha. And he brought him inside. They both went inside. And Lord Gauranga closed the door so no one else could see. И тогава Богоранга завел двете ачаря в храмовата стая на къщата на Шива Санга. Там имало една стая, където намирало ултара. Те отишли там двамата и Богоранга затворил вратите. And there Lord Chaitanya displayed the universal form, the same universal form which Krishna showed Arjuna. И тогава Бог Чайтаня Махапрабху показал на двете ачаря същата тази вселенска форма, която Кришна проявил пред Арджуна. And Advaitacharya, he went into complete ecstasy. И тогава двете ачаря изпаднал в пълен екстаз. Now at this time, Lord Nityananda, he came running. He was somewhere else, but he could understand what was happening. So he came running to that altar room, and he was banging on the door, and he was roaring at the top of his lungs, "Let me in! I want to see also!" И по време Бог Нитянанда бил някъде другаде, но понеже знал какво става, веднага се затишал с всички сили към храмовата стая, започнал да чука по вратата и да вика с целия си глас: "Отворете ми, трябва да влезе и аз да видя." So Lord Chaitanya brought Lord Nityananda in. Both Nityananda and Dvaita sat together, and Lord Chaitanya was dancing in front of them, showing all his mystic opulences. They could see universes coming in and out of his body. They could see the entire material creation within Lord Chaitanya. He was dancing in front of them. He was smiling very happily, and he was saying, "Just see, just see." And they were looking in great ecstasy, and they were reciting prayers, and tears were falling out of their eyes, and over they were saying to Lord Chaitanya, "Oh Prabhu, oh Prabhu." И тогава Бог Нитянанда и двете ачаря влезнали в храмовата стая и Богоранга започнал да танцува и да показва пред тях всички свои мистични великолепия. Той показва как от него излизат безброй много вселени, как от него излиза цялото материално творение. И той се усмихва много щастливо и продължава да танцува. И двете ачаря и Бог Нитянанда Прабху били в пълен екстаз, те произнасяли молитви, от очите им падали сълзи и те викали постоянно: "Явиш само, явиш само!" И постоянно също така повтаряли: "О Прабху, о Прабху!" So, then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he withdrew the universal form and he left them both. And so they both sat in that altar room for some time together in great ecstasy. След това Бог Чайтаня прибрал своята вселенска форма и ги оставил двамата в храмовата стая, където те стояли известно време в голяма стая. Then finally they came out of the room into the courtyard of Shivas. They were like two drunken men, totally intoxicated by transcendence.
И най-накрая, когато излезли от храмовата стая и отишли в двора на Шриваса Такур, те приличали на пияни, опиянени от трансцендента. So they were staggering here and there. Sometimes they were rolling on the ground. Sometimes one would sing and clap his hands and the other would dance. И те... Staggering means to walk drunken. И те клатушкайки се движи насам там в двора, пляскали с ръце, пеели, танцували. So, but then, just to instruct us, they performed a pastime in which they seemed to come down out of their transcendental state of bliss to the bodily platform. И след това, само за да изречем ние полука от това забавление, те изиграли тази роля, че от трансценденталното равнище, което се намират, слизат на телесна платформа. Actually, of course, they're always transcendently situated. But Vrindavan Das Thakur, describing this pastime, said, just to make fun, they showed this pastime, just to make fun of the activities of the conditioned souls, and to teach us the great danger of coming to the bodily platform. So then, Advaitacharya, he suddenly began to rebuke Lord Nityananda. И, както каза Вриндаван Дас Такур, те никога не слизат на телесно равнище, но само за да си направят шега и за да покажат колко са смешни материалистически настроените личности, колко опасно е да се действа на такава телесна платформа, те започнали това забавление. И Адвайтачаря започнал да упреква Бог Нитянанда. So he said to Lord Nityananda, as if he was coming out of a trance and suddenly noticed him for the first time. Hey, what are you doing here? Who called you here? Why did you have to break down the door and interrupt my darshan of Lord Chaitanya? И тогава Адвайтачаря изигра ролята на това как току-що излиза от транс и каза на Бог Нитянанда, кой те повика тук, защо ти разби вратите и влезе, като прекъсна моя даршан с Бог Чайтания? Is it true that some people call you a sannyasi? Верно ли, че някои те наричат саняси? What is your caste anyway? И защо? Каква е твоята каста? You drunkard, how did you enter the society of Vaishnavas anyway? И как изобщо ти си влезнал в компанията на вайшнавите, след като си пияница? If you don't leave immediately, I will make you very sorry. И ако не си тръгнеш веднага, ще ти накарам много горчиво да съжаляваш. Then Lord Nityananda replied, I'm not leaving. You're nothing but an ordinary householder attached to material life. How can you talk to me that way? I'm sannyasi. I'm the brother of Lord Chaitanya. If I beat you now, no one will defend you. И Нитянанда първо му отговаря, изобщо няма да се тръгвам. И как изобщо с мен ще ми говориш така? Ти, който си само един привързан към материалното съществуване си мен. Аз съм саняси и плюс аз съм брата на Бългоранга. Ако те набия, никой няма да може да ме възпре. Then Advaitacharya, he jumped up so fast that his outer clothes fell off, and he was yelling at Nityananda, you meat-eater, you fish-eater! Тогава Адвайтачаря така яростно скочил, че връзната му дреха паднала и той започнал да крещи на Нитянанда първо. Ти си мисоядец, ти си рибоядец. I know what kind of so-called sannyasi you are. You fill your belly with whatever you like, whenever you like, you rascal. Знам тя, що за саняси си. Ти когато и каквото намериш, това се пълниш корено. So there were other Vaishnavas present, and they were looking on in great astonishment. Of course, no one was daring, even within their mind, to take side with one or the other, because they could understand, this is transcendental. И много присъствали, много вайшнави, които били удивени до крайен предел, но нито един от тях, дори в умовете си, дори в ума си,
не посмял да вземе страната ни на двете чайници на Тянанда Прабу, защото знаели, че това всичко е трансцендентално забавление. They were just making fun of the whole Upadi Bhuta conception. Advaitacharya being apparently householder and rebuking Lord Nityananda for being a irresponsible so-called sannyasi. И те само се присмивали на това опадивото съзнание, като имитирали, Адвайтачаря имитирал един обикновен семейен, който упреква Бог Нитянанда за това, че е само един безотговорен, така наречен саняси. Of course, the two were so powerful. They're so powerful, being the Lord themselves. Then when they engage in these pastimes, even if it is for fun, there's so much energy that for others it's very frightening. Но понеже и двамата са толкова могъщи, те са самия Бог, дори когато така се забавляват само на шега, те правят това с такава енергия, че на другите това се струва застрашително. So, that is the lesson that we are to learn from all this. Not that we follow the example of fighting, not that we think that, well, Grandfather Bhishma was on one side, the Pandavas were on the other side. This is the pastime of the Lord, so we should also fight. So Advaitacharya and Nityananda, they fought, therefore we may fight. No, not like that. The lesson is that when one comes to the bodily conception, there will be fighting. So one should remain always in pure Krishna consciousness by the methods that Bhishma Dev mentions. И полуката, която трябва да си извлечем, не е такава, че ето, такива личности са се карали помежду си и са се били, затова и ние трябва да го правим. Бхишма Дев е бил на страната на враговете, също пандавите, затова и ние може да се бием помежду си. Не такава е полуката. Полуката е, че винаги когато слезнем до равнището на материалното съзнание, ще страдаме и ще се навличаме неприятности. И затова винаги трябва да оставаме в чисто Кришна съзнание, да не се караме помежду си, а да останем в такова съзнание, трябва да използваме методите, които препоръчва Бхишма Дев. That our devotion to Krishna should be in full attention. Тоест, че нашата преданост към Кришна трябва да е напълно съсредоточена. We should meditate upon Krishna always. И винаги трябва да медитираме върху Кришна. And chant the Lord's holy name always. И постоянно да мантруваме святото име на Бога. And this releases the devotee from the bondage of the bodily conception. Което освобождава предано отдадения от робството на материалното схващане. And indeed, the personality of God appears within the mind of the devotee. И всъщност върховната божествена личност се появява в ума на такъв предано отдаден. Srila Prabhupada ki jai.